I think today we are going to study the natural resources. Natural resources. The word itself says, what are natural resources? Anything that is in the nature, if it is in abundance or in excess, to be used are called natural resources. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರೀತೇವೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ some of the natural resources. Okay, I think ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. It is a tree. It represents the forest. Number 1. Number 2, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ you can call this as air. ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಕಾಣಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಚಲನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. That is air. Next, very important, I think this is representing the water. Water, okay. Next, the third one is water. Next you will have this represents the soil, this represents the plants. Now, natural resources ನಲ್ಲಿ plants ಇರಬಹುದು, animals, air, water, forest, petroleum and coal. All these are come under natural resources. When we come to the animals, the highest superior animal in the animal kingdom is, of course, none other than the man. None other than the man. You see the forest, the air, water, soil, plants, and of course animals. All these are natural resources. Fine. Next, these natural resources have been further classified into 2 types based on the availability. Number 1, exhaustible, E-X-A-U-S-T-I, exhaustible, and inexhaustible. Inexhaustible. Sir, exhaustible ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? This is in limited. It is found in limited quantity. In limited quantity. Once we use, it is finished. Right? Whereas inexhaustible, it is exactly unlimited. Unlimited. Exhaustible ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. You should be used in a very, very, very careful manner. Whereas inexhaustible, it is unlimited. You can use in whatever the way you want. You can use that. Here, the example, exhaustible, that is petroleum.
petroleum and coal. Right? PC. Examples, petroleum and coal. Sir, how about this unlimited? For that, example is air, water, etc. Right? ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ petroleum and coal are farmed, they are not made. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಾಗದೆ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಒನ್ಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್, ಇನ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್, ಇನ್ ಎ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನರ್, you won't get it back. Whereas here, the air, water, all these are unlimited, even the sunlight. You can use it in whichever manner you like. It is unlimited. Idನ್ನು ನಾವು, if we compare these two, exhaustible and inexhaustible now, in our day-to-day life ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಆಂಗರ್, ನಾಟ್ ಆಂಗರ್, ಆಂಗರ್, ಕೋಪ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಂಗರ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್, ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಯುವರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕು? ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಫ್. ಲಾಫ್, ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂತೋಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ, ನಗುವ ಕೇಳುತ್ತ ನಗುವುದು ಅತಿಶಯದ ಧರ್ಮ, ನಗುತ್ತ ನಗಿಸುತ್ತ ನಗಿಸಿ ನಗುತ್ತ ಮಾಡುವವರವ ಮಿಗೆ ನೀನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಹೋಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಆಯುಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೆರಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನದು? ಕೋಪವು ನಂದ ದೀಪವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೋಪವು ನಂದ ದೀಪವಾಗಿರಬೇಕು. ನಗುವು ನಂದಾದೀಪವಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ನಂದಾದೀಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 24/7 into 365 days ಒಂದೇ ಸಮ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಂದಾದೀಪ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಗು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬಿಡ. ಕೋಪ ನಂದ ದೀಪವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೋಪ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ exhaustible and inexhaustible. Exhaustible and inexhaustible ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್.
right? To avoid wastage and to preserve for future generation. What is the importance of conservation of natural resources andre? To avoid wastage, to preserve for future generation. ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಅವಾಯ್ಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಕ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ. ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಇರೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮಚ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಆದ್ರಿಂದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಂಬರ್ ಟೂ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಲ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. Now on the basis of this, there is a plan in 1985, there was a plan called Ganga Action Plan. We call this as GAP. But there is no gap, but the word says GAP. Ganga Action Plan. What is this? In 1985, Ganga Action Plan came into an effect to eradicate the pollution of Ganga, river Ganga. The river water get polluted in different modes. In 1985, there was a plan called Ganga Action Plan to overcome the pollution, water pollution. Sir, what are the reasons for this Ganga Action Plan? The contamination of water. Yes, that is due to, number one, presence of coliform bacteria. Coliform bacteria. It is a type of bacteria. You just recall, when you come across food poisoning, what will happen? Two things. One is outgoing call, very, very important. That is vomiting and loose motion. Both are outgoing, no incoming calls. Right? For that, there is a bacteria called Entamoeba coli, Entamoeba histolytica. These are different species of bacteria which get into the food, especially the open food or the contaminated food or whatever it is. When it gets into the body, it will loosen the muscles of the large intestine and that results in loose motion. Normally, loose motion. Loose motion. The muscle or the contraction of the muscles is totally inactive. It will not contract, it will release. So that whatever you take, the undigested food materials thrown out by the body unconditionally, that is loose motion. That leads to dehydration. That dehydration leads to death, so on and so forth. Right? So that is the type of bacteria. Here, Ganga water get contaminated by the presence of coliform bacteria. Coli, that is the formation. If you recall the types of bacteria,
I think if you just recall your 8th standard or 7th standard, whatever it is, there are different types of bacteria based on their shape. For example, if the bacteria is spherical, round there, right? It is called Kkn. Kkn, right? If the bacteria is like this, it is spirali. Spirali, right? If you have this like this, it is called the type of bacteria which is rod shaped. They are called bacilli. Bacilli. And there is another one type called comma shaped bacteria. It is called Vibrio. Vibrio. You just recall, cholera is a disease caused by Vibrio cholerae. The microbe which is responsible for the cholera is in the form of comma shaped. Right? Here, cocci, spirali, bacilli. Right? All these different types of bacteria based on their shape. So, Ganga action plan to overcome the contamination of coliform bacteria, they have made this as Ganga action plan. Then the pH of water is measured through universal indicators, and thereby the water get purified. It becomes usable. Right? It is usable. Normally, contaminated water should be used for agricultural purposes, not for kudiyable purposes. It is not a potable water, it is not a drinkable water, it is not a kudiyable water, but it is a usable water. Right? So that is Ganga Action Plan in 1985. Okay. Next, sir, how to conserve the natural resources through our activities. There are different types, out of which we are going to study 3 important types called 3 R's. 3 R's. Okay. Fine. First R is this is reduce. This is reduce, number 1. Number 2, recycle. Recycle. Number 3, reuse. ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. Sir, what is this reduce? Very simple. Reduce ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? You use less. That is reduce. You use less, or you become useless. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾಗ್ತೀರಾ. You use less or you will become useless. That's all. ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಲೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Examples. In our day-to-day life, fan, light, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? Whenever you want it, use it, or else you just don't use that. For example, ಯಾಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೂಮ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ, ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾನ್? ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ,
ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಸರ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಫೈನ್, ಯು ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಸರಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಹುಡುಗರು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಫ್ಯಾನ್ ಇರಲಿ. ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅರ್ಧ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗೀತು, ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹೊರಟು. ನೋಬಡಿ ಬಾದರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್. ಇದೆರಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಡತನದಿಂದ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ lack of food. Why? Because we are use it in an improper way. We don't know how to use the food. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಬಡಿಸಿ ಕೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು. ಅವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಯಾರಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಿ ಬಿಟ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಫೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೀಸೆಂಟ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋರು ಯಾರು, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ತಿನ್ನೋರು ಯಾರು, ಆದ್ರೆ ಬಡಿಸೋರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ಮಾ ತಾಯಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನು ಆಗ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನಿದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ನೋಡಪ್ಪ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ, ಏನೇನಿದೆ ನೋಡು, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಸಿಗೆ ಫುಡ್. ಟ್ಯಾಪ್ ಇದಂತೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಹೌಸಸ್. ನಲ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ತಾನೇ, ಹೋಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್, ಲಿಟಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೇಕ್ ಎ ಮೈಟಿ ಓಷನ್. ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಸೈಕಲ್? ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್. ರೀಸೈಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪೇಪರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸೈಕಲ್. ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಲ್ಲುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಬ್ರಷ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 1. ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸ್ಪೂನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತಿಂತೀರಿ, ಅದು ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ನೀವು ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರೀ ರೀಸೈಕಲ್ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಗ್ಲಾಸ್, ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ 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 ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
ಡೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸೈಕಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೀಯೂಸ್. ರೀಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ಯೂಸ್ again and again and again and again. Once again, the example is paper envelope. Paper envelope. Okay. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. It becomes a small scale industry. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ದಿನ ಪೇಪರ್ ತರಿಸ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಪೇಪರ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. ತಿಂಗಳಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪೇಪರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಬರ್ತೀರಾ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ಸ್, ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನೋವೇಟಿವ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಬಳಿದು, ನೀವೇನು ಬಳಿಬೇಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಬಳಿತಾರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ದಾರ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಒಂದು 10 ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ತರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಲ್ಸೋ. ದುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅನ್ನಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ? 250 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪೈಸಾ, 25 ಪೈಸಾ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತಿ ನಮಗೂ ತರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೀಯೂಸ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಎನ್ವೆಲಪ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋತೇವೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೀಯೂಸ್. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದೆ ಯು ಯೂಸ್ ಲೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರೀಸೈಕಲ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ 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 ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ರೀಯೂಸ್, ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ the material to be used. Nothing is waste. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ 3 R's ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ future generation, how to overcome this natural resources, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್, ಇನ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್, ನೀರು ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ನೀರು ಇದಾಗಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ preserved for future generation. Then how these natural resources can be preserved or conserved, I think that I will take up in the next class. Today we have studied about the natural resources. What are natural resources? How many types are there? Exhaustible and inexhaustible. For example, petroleum and coal are exhaustible. Air and water are inexhaustible. Right? Then there are different plans. First and the foremost plan is Ganga Action Plan in 1985. Contamination of river Ganga is indicated by 2 important components. One is called the presence of coliform bacteria. Number 2, the pH of water is identified by the universal indicators. Then what are the 3 R's to save the environment? That is reduce, recycle and reuse. Reduce, you use less. For example, food, light, tap, etc.
all these we have to use it very carefully or less. Then the recycling, that is plastic, paper, glass, metal items, etc. It has to be recycled rather than the synthesizing, or once again it has to be processed. Then the third one is reuse. We have to use it again and again. For example, paper envelopes, plastic containers, jars, etc. We will use it for different storage purposes. Okay, right. For that, today's assignment is: number 1, what are natural resources? Give examples. Name the 2 types of natural resources with examples. Name the 2 components for the contamination of river Ganga, and list the 3 R's to save